على 30%. أمريكا هون 91% أخذوا إنه بيحبوا الحرية، إنه يملك نفسه، ما بيحب شيء فوق حريته. 91 أعلى دولة بالعالم. هي عم فرجيك ليش؟ عم فرجيك هذه البيئة اللي نحن عم نربي فيها. يعني الولد عم يطلع وعم ينشئ بحب إنه يتقى كامش نفسه، حريته. بس هلأ البيت وين يكون؟ البيت بيعطيك القوانين الاجتماعية والقوانين الدينية. بس برية البيت شو عم يتعلم الولد؟ عم يتعلم القوانين الفردوية، الفرد لحاله هو. he wants to what? he wants to control. now الولد عم يربى بالبيت، بس عم يربى كمان بالمجتمع. انت اعلم كأب المجتمع ضدك، في عندك ضغط اجتماعي ضدك، ما عم يساعدك على التربية. بس إذا بتروح على بلادنا لا، بتلاقي المجتمع بتبقى معك في هدف رئيسي، هدف مطلق. شنو الإنسان لما بيربى بهيك طاقة؟ بتشوف ما بس البي والأم اللي عم يربوا. لما بتعلم اللغة العربية في عندك كتاب المربي، كمان المعلم عم يربي. بس حبيت أعطي هالنقط عن هيك أشياء. ليش؟ شنو نحن عم نواجه أشياء في هون لما عم ينشأ الجيل تبعنا، الجيل مش هويني. كيف بتوصل الولد ليوصل لهيك طاقة من إمام علي عليه السلام؟ إمام علي عليه السلام يقول وكان إذا بدهه أمرين ينظر أيهما أقرب إلى الهوى ويخالفه. كيف توصل أنت كطاقة بنفسك إنه إذا واجهت شيء ضد الله تنظر بنفسك وتشوف وين هواك. أرأيت الذي جعل إلهه هواه؟ هذا الإنسان لما عم يربى بهذه البيئة، القوانين المفردة عم يعطوا الهوى، بتنزل الهوى في الإنسان. Now, I'm going to switch over to English. When you are making certain decisions, as a youth, now imagine you look over and you're taking a quiz, and you look over the guy next to you, and the guy next to you is the smartest guy in the whole class. All of you are laughing. And you just about to what? Your eyes are about to shift over and look at his paper. Ask yourself, where's your heart? Am I connected to the Imam and what he says? Or am I connected to Yazid's corner? If I cheat, what am I doing? I may cry on Imam Hussein. But when I cheat, what am I doing? I'm running back over to who? Yazid's corner. Imagine. So imagine who your Imam is, and imagine who the other side was. Think of Yazid, أرأيت الذي جعل إلهه هواه. But think of your Imam Hussein alayhi salam, when he says, I have risen to what? What did the Imam say? He says, I rose not just because of my own self-interest. He says, I rose because I'm protecting my grandfather's religion. Now, is he doing it for himself? Think of your Imam when you're about to cheat, or a girl looks at you in a funny way. The girl thing always gets them. When that happens, what do? What kind of decisions do you make? Think of your program. Think of what decisions you're making based on what. Think of your Imam and think of the other side and see where you fall.
Now, صلوا على محمد وآل محمد. I'm going to switch back to what we were saying earlier. Now, how do you moderate and you bring up the child in this land where you don't push too hard and you're not too liberal? Because the outside of the home is liberal, meaning that it's got no rules. Imam Ali alayhi salam, he has a beautiful hadith. He said, Allah Azza wa Jal has given the angels intellect with no desire. He's given animals desire with no intellect. But He's given mankind both. He's given them both of them. You have desire and you have intellect. Now watch how your Imam answers and how he gives you the equation and he ties it up for you. Where are you in this equation? You measure yourself. He says, whoever's intellect is above his desires is above the angels. And whoever's desires are above his intellect, he's beneath the animals. So watch your desires. Watch how you make decisions. Now, imagine when Salah hits. وَكَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَيْنِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَيُخَالِفُهُ. When you're making that decision, let's say you're playing a video game, right? How many of you play video games? MashaAllah. How many of you text? How many of you just like to play outside? Okay. Now, you're there, right? And all of a sudden, you hear the adhan. And it's time to pray. But you're what? You're playing video games. Now, you have to ask yourself, where's my heart connected to? Is it connected to the video games? Or is it connected to the concept of salah? It's very easy to say that. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Why do you say but you don't do? You may say that, you know what? Yeah, of course, when I hear Salat Adhan, yeah, I will go to pray. But let's say you're at the last level. You're at the last level, you're about to win. What happens? Can you just give up the game? You can? MashaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. بس كن حذر من التربية. التربية في هذا البلد صعبة جدا جدا. أنا ربيت في هذا البلد. كان عمري 9 سنين لما جيت. لما واجهنا أشياء كثيرة. الحمد لله الأب والأم أهم شيء. بس لما كمان البيئة صعب وضدك مثل ما قلت لك المجتمع ضدك. ما عم يساعدك وراح ما راح يرحمك. راح يستم الولد من ديك. وهذه الصعوبة. هلا ما شاء الله في عنا اللبنانيين طلع فاتوا بأشياء كثيرة. الأصول الدينية صارت مثل تافهة. هذه الأشياء بس بكل بيئة بهذه البلد بتصير. لازم تنتبه. وين تنتبه؟ بالقاعدات الأساسية. بيأسس على القاعدات الأساسية. أسس مظبوط. لما بتأسس مظبوط بتلاقي النتيجة. كيف بده يأسس الواحد؟ أهم شيء يأسس بالقواعد. أول شغلة التوحيد. بس حط التوحيد بقلب ابنك أو بنتك. بس خليه الولد يعرف. لما نقول الحي القيوم من هو القيوم؟ لما يعرف الولد هذه الثمن لهذه الكلمة اتركه خلص بس ينبت
هذه البذرة بقلبهم. بس ما تكون قاسي. الصعوبات اللي عم نواجهها هلا، البيت تقاسي تقاسي، بس الولد بيقارن برية البيت والبيت. والإنسان بيحب الحرية. لما الإنسان بيحب الحرية لأي اتجاه، لما بيقارن أنت معقول إذا بتقى قاسي معقول تخسر ابنك أو بنتك. الإنسان لازم يعمل توازن. كيف التوازن؟ حط الحدود بس خليه حر في هذه الحدود. خليه ينمى، ياخذ قرارات بنفسه. وهالأشياء عم نقول صعبة جدا، عشان كل شيء عم حاول يسنوا الولد من بين يديك. هي الأشياء ما تصير. من يومين تلفنت لي، أني لهجتي لبنانية وما شاء، يعني إن شاء الله تقبلوها. الحمد لله. صلوا على محمد وآل محمد. صلي على أمان معروف. أحكي مع ابني صار مسيحي. هذا الأم عم تبكي على التليفون. طيب حط حالك أنت مطرحها. مش هوين بيخسر الإنسان ولد تعب عليه مشى، آخر شيء لك شو بيصير. المجتمع صارت عادي. لازم ننتبه لأولادنا. كيف ننتبه؟ أول شيء بحط الوقت أهم شيء. ربي بالوقت، أعطي الوقت للولد. لما بتعطي الوقت حدا راح يعطي الوقت غيرك. هذا أهم شيء. Now, إن شاء الله I'm going to switch back to English. صلوا على محمد وآل محمد. Now, when you guys are making decisions, I have 5 minutes. When you guys are making decisions, you have to think. Number one, think. When my daughter comes up to me, and I'm going to give you a little thought process so you have it. Plant this into your system. Plant it into your software. What is the first thing you should think about when you think about Allah? Give me an answer. How He likes you? MashaAllah, excellent. What else? Give me an answer. Give me a good answer. Yes. Salam, beautiful. Whatever you think about Allah is not Allah. Going back to my first lecture. Excellent. You were listening. Rules? Imam Ali alayhi salam, he tells you whatever you have in your mind of Allah is not Allah. That means Allah, take this with you, He's independent. Meaning He has no need. If Allah is independent, it means He has no need. If something has no need, then it is perfect. If Allah is perfect, then does He have a beginning and an end? No. This is what you need to download into your system. And understand, if Allah is perfect, then you are trying to get closer to what? Your own perfection. We say all the time, قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. If Allah is absolute perfection, when you do the right things, you know what you're doing? You're moving towards perfection. Think of that concept. You are actually bettering yourself. When you pray, when you fast, when you do anything that Allah has set as an obligation on you, you know what you're doing? You are moving towards perfection. You are bettering yourself. And when you do that, believe me, the pleasures that you feel are like no other. But I wanted to kind of just today to go back and forth. So excuse my it wasn't a complete lecture, but I just wanted to kind of go back and forth just to show that there are dangers. And these kids right here, they're all our responsibility. Every one of us here is responsible. If they implement a thought that's wrong, we are all responsible.
We are all going to face this, and it's going to be said to us, where were you when this kid was doing this? And especially if it's done in front of you and you don't do anything about it. This is the problem. We always say that someone else is going to do it. Where's your amr al-ma'ruf wa nahy al-munkar? Where is it? Where is it? Implement it properly, but do it with what? Perfection. Akhlaq. Follow the Prophet and how he used to do things. This is what we need to do. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلوات على محمد وآل محمد